Section 2-2 In-Class Exercises. Exercise 2-1 Application of Spanish adjectives. Singular form. Por ejemplo, la casa es bonita. Qué bonita es la casa. Qué bonita. Now try to utilize the above example and finish the following practices. Pause the video if you need more time. Let's work on this exercise together. Number 1. Chico, estudioso. El chico es estudioso. ¿Qué estudioso es el chico? ¿Qué estudioso? Number 2. Pared, baja. La pared es baja. ¿Qué baja es la pared? ¿Qué baja? Number 3. Niño, travieso. El niño es travieso. ¿Qué travieso es el niño? ¿Qué travieso? Number 4. Lección. Interesante. La lección es interesante. ¿Qué interesante es la lección? ¿Qué interesante? Number 5. Goma. Pequeña. La goma es pequeña. ¿Qué pequeña es la goma? ¿Qué pequeña? Exercise 2-2 Application of Spanish adjectives. Plural form. Por ejemplo, las casas son bonitas. ¿Qué bonitas son las casas? ¿Qué bonitas? Now try to utilize the above example and complete the following practices. Pause the video if you need more time. Let's work on this exercise together. Number 1. Bolígrafo. Caro. Los bolígrafos son caros. ¿Qué caros son los bolígrafos? ¿Qué caros? Number 2. Cristal. Estrecho. Los cristales son estrechos. ¿Qué estrechos son los cristales? ¿Qué estrechos? Number 3. Lápiz. Negro. Los lápices son negros. ¿Qué negros son los lápices? ¿Qué negros? Number 4. Libro. Nuevo. Los libros son nuevos. ¿Qué nuevos son los libros? ¿Qué nuevos? Number 5. Silla. Rojo. Las sillas son rojas. ¿Qué rojas son las sillas? ¿Qué rojas? Exercise 2-3 Application of Spanish adjectives. Negative sentences. Por ejemplo, el alemán es muy fácil. El alemán no es muy fácil.
Now try to rewrite the following sentences into the negative form. Pause the video if you need more time. Let's work on this exercise together. Number 1. El señor es joven. El señor no es joven. Number 2. El español es difícil. El español no es difícil. Number 3. Ella es estudiante. Ella no es estudiante. Number 4. La mujer es fea. La mujer no es fea. Number 5. Los libros son buenos. Los libros no son buenos. Next, we'll move on to section 2-3, extensional topics for lesson 2. See you in the next video.